This conference will now be recorded. చెప్పు చెప్పే మన క్లాస్లో చెప్తావా డేటా ఏం తెలిసింది Hello. Okay. Yesterday's class, we have started with the non-functional testing. Why do we need non-functional testing? Why do we need non-functional testing, ma? To meet the expectations of the customer or to test the performance of the application. We see how stable the application is, how the performance it is, how reliable our application it is. To know all these factors, we go for the non-functional testing. What is the difference between functional and non-functional? Functional, we will test the features. We are testing whether a page is working properly or not. Okay. Then in non-functional testing, what we will do? We will see how good the page is responding, how well a page is loading, how good how good are the features responding to how well the data is uploading. All these things are seen in the non-functional testing. Okay. Best example is when you're trying to download, if I'm trying to download a 2 GB file or a movie. Okay, when I'm trying to download a 2 MB file or a movie, will the website will be of having the same performance? Does it show the same performance for a 2 MB file and for the movie? No, right? There is a difference. Why? Because first one is having a lesser size, whereas the other one movie is occupying a lot of space in it. So when I'm trying to download or when I'm trying to upload, there are some performance related issues. Means it will take lot of response time. Means it will take lot of time depending upon how good the backend servers is. All these are to be considered in your non-functional testing. ఓకే ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్లో ఫీచర్స్ చెక్ చేస్తాము నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్లో పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేస్తాం పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్లో మనం ఏం చూసాం టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సారీ నాన్ ఫంక్షనల్లో ఏమేమి చూసాం మనం పర్ఫార్మెన్స్ ఒకటి వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ పర్ఫార్మెన్స్లో లోడ్ దెన్ ఫోర్ టైప్స్ ఎస్ వాట్ ఆర్ ద లోడ్ టెస్టింగ్ దెన్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ దెన్ స్కేలబిలిటీ టెస్టింగ్ and stability testing. Stability, it will be related to all of them, so not an issue. Load testing, what will I do? I will see whether my application is performing well, responding properly when some limited number of users are hitting the using the page. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 100 యూజర్స్, ఇఫ్ 100 యూజర్స్ ఒకేసారి యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అందరికీ ఒకే రకంగా రెస్పాండ్ అవుతుందా లేదా, ఏమి ఇష్యూస్ రాలేదా, రెస్పాన్స్ టైం ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తాను. అది లోడ్ టెస్టింగ్. అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్కి ప్రాపర్గా అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడమే లోడ్ టెస్టింగ్. వాళ్ళు చెప్పింటారు ఒక నంబర్, ఆ నంబర్కి ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తాను, అది లోడ్ టెస్టింగ్. స్ట్రెస్ టెస్టింగ్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? వాట్ హ్యాపెన్స్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్? Those who have attended yesterday's class, stress testing లో ఏమవుతుంది? Do I increase the number of users gradually or at a Suddenly time? increase Suddenly. suddenly Suddenly I will increase the load. Okay. ఒకేసారి 100 users నుంచి 1 lakh users ఇంక్రీజ్ అయ్యారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్ టు యువర్ అప్లికేషన్? Whether it will be it might be performing the crash. same, it might No, it crash might be or it crash. might, yeah, there might be crashing point also. And also
Not only that, sometimes if it is crashing, it should be able to recover properly. ఒకవేళ క్రాష్ అయింది అనుకోండి, రికవర్ కూడా అవ్వాలి, అది కూడా టెస్ట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, we will see the recovery properties also, recovery performance also in the stress testing. రికవరీ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ లో చెక్ చేస్తాం, ప్రాపర్ గా రికవర్ అయిందా లేదా అనేది. దెన్ స్కేలబిలిటీలో ఏం చేస్తాము? We Gradually are increase the number finding of users. gradually increasing the number of users, and we are trying to find the exact point, where the crashing happens. క్రాష్ ఎక్కడ అవుతుంది, ఎంతమంది యూజర్స్ కి నా అప్లికేషన్ క్రాష్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 2 GB డేటా ఇస్తుంటే క్రాష్ అవుతుందా అండ్ వాళ్ళు స్పెసిఫై చేస్తారు, నా వెబ్సైట్ కి ఈ ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేయండి అనేది. స్కేలబిలిటీ అన్నప్పుడు నేను డేటా కూడా చెక్ చేస్తాను, యూజర్స్ చెక్ చేస్తాను, అన్ని రకాలుగా చెక్ చేయాలి. యూజర్స్ అంటే ఒకేసారి 1 lakh యూజర్స్ మనం వెళ్ళము, గ్రాడ్యువల్ గా 1000, దెన్ 2000 అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ లో క్రాష్ అవుతుంది, ఆ పాయింట్ ని డిఫైన్ చేస్తాం స్కేలబిలిటీలో. అంటే నా అప్లికేషన్ ఇక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవ్వగలుగుతుంది, ఇంత డేటా వరకు హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది అనేది స్కేలబిలిటీ టెస్టింగ్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ గ్రాడ్యువల్లీ, అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిఫైన్ ద ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్స్ వేర్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ ఫెయిలింగ్. ఇవి డిస్కస్ చేసాము. ఆన్ స్టెబిలిటీ డిస్కస్ చేసాము. స్టెబిలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మీ అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడం. ఇవే పారామీటర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఎలా ఉంది అని చూడడమే స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్. ఇక్కడ వరకు క్లియరా అందరూ? Yes. బ్రహ్మ, మహేంద్ర, అవినాష్, సతీష్. Yes. Okay. Today we will see another type of testing called usability testing. Okay. యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్, అన్నిటికీ పేర్లోనే ఉన్నాయి, అసలు మీకు అంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ కూడా టెస్ట్, అదొక డిపార్ట్మెంట్. మళ్ళీ యూజబిలిటీ టెస్ట్ కేసెస్ అని రాయాలా, వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట, ఈ టెస్ట్ కేసెస్ రాసారా, ఏ టెస్ట్ కేసెస్ రాసారా. టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటనే నేర్చుకుంటాం, వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్. We are trying to test how easy the application is for the user. ఎంత ఈజీగా యూజర్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాడు, అప్లికేషన్ ఈజీగా ఓపెన్ చేయగలుగుతున్నాడా, ఒక్క పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి ప్రాపర్గా నావిగేట్ అవ్వగలుగుతున్నాడా, ఏమైనా ట్రబుల్ ఉందా, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, అంటే లింక్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా. ఇప్పుడు నేను హోమ్ పేజ్ నుంచి కార్ట్కి వెళ్తున్నాను, ఎంతసేపు పడుతుంది, చాలా టైం పడుతుందా, లేకుంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోతుందా లేదా. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ఏ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు పీపీటీ కనిపిస్తుంది కదా అందరికీ, రైట్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అప్లికేషన్, రైట్. ఇది కూడా ఒక అప్లికేషన్. ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ మనం కొద్ది నోట్స్ రాస్తాము, కొన్ని పిక్చర్స్ మనం ప్రెజెంట్ చేస్తాం, కాబట్టి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ అంటాం. ఇది కూడా లోడ్ అవడానికి కొద్ది టైం తీసుకుంటుంది కదా, అది కూడా పర్ఫార్మెన్స్ కిందకి వస్తుంది. ఈజీ యాక్సెస్ మీన్స్ హౌ వెల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ టు ఇన్సర్ట్కి ఎంత తొందరగా వెళ్ళగలుగుతున్నాను. ఈ ఐకన్స్ అన్ని ప్రాపర్గా కనిపిస్తున్నాయా, అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఐకన్ ఐఎమ్ ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, ప్రాపర్గా యూజేజ్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నాకు హెల్ప్ ఉందా లేదా. ఇఫ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ హ్యాస్ ఎ హెల్ప్ ఐకన్, ఎస్ ఆర్ నో. ప్రతి ఒక్క దానికి హెల్ప్ ఉంటుంది. వై డు దే ప్రొవైడ్ ద హెల్ప్? సో that if the user is having some problem he can refer to it. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ చేయడానికి యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఒక యూజర్గా నేను ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అది ఎంత ఈజీగా ఉంది, నాకు ఫ్రెండ్లీగా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడమే యూజబిలిటీ టెస్టింగ్. ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ ద యూజర్ ఫ్రెండ్లీనెస్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. అర్థమైందా యూజబిలిటీ టెస్టింగ్లో ఏం చెక్ చేస్తామో? వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, we are checking the user point of view while we are testing the application. దీంట్లో ఏం చెక్ చేస్తామంటే మెయిన్గా, వాట్ డు వి చెక్ ఇన్ దిస్, ఏం చెక్ చేయాలా తెలియదు మ్యామ్ అంటారా. ఈజీగా నావిగేట్ అవుతామా లేదా చెక్ చేస్తాం. Excuse me, ma'am. హెడర్ ఫుడ్, ఎస్. Usability testing is quite similar to functional. I mean, checking the functionality GUI of testing, coding. and we are not checking exactly the functionality.
ఇప్పుడు నాకు ఆ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందా లేదా అని నేను చూడట్లేదు. ఇప్పుడు అవన్నీ నావిగేషన్ ప్రాపర్‌గా ఉన్నాయి. ఓకే. Let me There's a small difference between your usability and your functionality testing. Yes, there is small difference. I will come to that. I am here what I'm trying to see is how well it is performing. ఇప్పుడు హోమ్ నుంచి నావిగేషన్‌కి వెళ్ళాననుకోండి. ఎంత సేపులో నాకు రెస్పాండ్ అవుతుంది ఆ పేజ్? అది నేను చెక్ చేస్తాను. పేజ్ రెస్పాండ్ అవుతుందా లేదా అనేది. ఎంతసేపు? వి ఆర్ స్పీకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రెస్పాన్స్ టైమ్. We are speaking with respect to the what not only the features, we are speaking with respect to the stability of the application. నేను ఇప్పుడు హోమ్ నుంచి ఇన్బాక్స్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇన్బాక్స్ క్రాష్ అవుతుందా ఏమన్నా అలా చూస్తున్నాను అనమాట. నాన్ ఫంక్షనల్ వ్యూలో చూస్తున్నప్పుడు దాని యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ అంటాం. అర్థమైందా? ఫంక్షనాలిటీలో ఆ పేజ్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదని చెక్ చేస్తే దీంట్లో ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అనేది చెక్ చేస్తాం మనం. టైమ్ స్టాంప్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సారీ. Yes, Avinash, I'm not clear with your question. మేడం మీరు చెప్పారు కదా ఫంక్షనాలిటీకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఫీచర్స్ చెకింగ్ గాను ఇంకా టైం స్టాంప్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అనే చెకింగ్ ఒక్కటే కదా మేడం దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ దాంట్లో యూజబిలిటీకి దాంట్లో ఇప్పుడు 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 దాంట్లో టైం సరే స్టాంప్ అనేది మనం చెక్ చేయం జస్ట్ యూజింగ్ మాత్రమే చేస్తాం దాంట్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓకే ఈ పేజ్ లోడ్ అయిందా అంటే ఈ పేజ్ లో ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేశాను. ఓకే, ఐ లెట్ మీ షేర్ మై ఎంటైర్ స్క్రీన్. అన్ని పేర్లు దగ్గర దగ్గరే ఉన్నాయి. కొంతమంది ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క సేమ్ తెలుసా కాంపోనెంట్ యూనిట్ ని ఒకే రకంగా వాడేస్తారు. there is a small confusion. I agree with that, but if you go technically there is a difference in it. ఓకే, ఫంక్షనాలిటీలో నేనేం చేస్తాను, గూగుల్ మీట్ ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయిందనే చూస్తాను. కానీ దీంట్లో నాన్ ఫంక్షనల్ ఏం చేస్తాను, ఎంతసేపు పట్టింది, హౌ ఈస్ ద రెస్పాన్స్, వెదర్ ఐఎమ్ ఈజీలీ ఏబుల్ టు నావిగేట్ ఫ్రమ్ దట్ పేజ్ టు దిస్ పేజ్ అని చూస్తాం అనమాట. రెండిటికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఎంతసేపు లోడ్ అయింది అనే దాన్ని మనం చూసుకుంటున్నాం ఇక్కడ, అంతే. ఇప్పుడు నీకు ఇంకా చెప్పాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ హెడర్ ఫూటర్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. నేను ఇవన్నీ చేస్తాను, ఇది ఏంటనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? నేను ఇప్పుడు క్లిక్ చేయాలా, నేను దీన్ని క్లిక్ చేయాల్సిన ఒక నాకు అది నేను హెల్ప్ చేస్తున్నాను కదా యూజర్కి, అది సపోర్ట్ అని చూపిస్తున్నానా, ఇదేంటనేది ఐకాన్ ఒకటి చూపిస్తున్నానా. ఇప్పుడు మన మొబైల్ కొనగానే ఒక యూజర్ మాన్యువల్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? అది వస్తుందా లేదా? మొబైల్ కొన్నప్పుడు మనకి ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఇస్తారు, అవునా లేదా? వై డు వి గెట్ ద యూజర్ మాన్యువల్? It will help us to easily use the application. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనము యూజర్కి వీఆర్ మేకింగ్ హిమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద అప్లికేషన్, అంతే. మన చూడగానే అతనికి కష్టంగా అనిపించకుండా ఓకే ఇది ఈ ఐకన్, ఇది ఈ ఐకన్, ఇది ఈ ఐకన్ అని చూపిస్తున్నాము. అది కంపల్సరీ ఏం కాదు, అది వర్కింగ్ అయినా వర్కింగ్ అవ్వకపోయినా పెద్ద ఇబ్బంది లేదు, మనం చూపియాలి మనం, అంతే. నాన్ ఫంక్షనింగ్ టెస్టింగ్ లో యూజర్ కి ఫ్రెండ్లీగా ఉందా లేదా అప్లికేషన్ అనేది టెస్ట్ చేస్తాం, అంతే. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్? అదే ఎనీ డౌట్స్? నో నో బ్రహ్మ, మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా? ఇప్పుడు నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, నాకు న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఓకే, నేను అన్ని క్లిక్ చేస్తుంటే అన్ని వర్క్ అవుతున్నాయి. సారీ, ఎస్డబ్ల్యూ, ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ఎస్డబ్ల్యూ మీన్స్. I didn't get you, Brahma. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు జీరా టూల్ నేర్చుకోవాలి అంటున్నాను. జీరా టూల్ ఏమో ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది, అవునా కాదా? కానీ దాని గురించి until unless if you have an idea, can you be able to use it? Can you be able to use it? Even if you don't know anything about, can you be able to use it? Yes, you can use it because there are few uh,
ఇప్పుడు నేను ఒకటి ప్రెస్ చేశాను. దే విల్ గివ్ యూ ఎ స్మాల్ ట్యూటోరియల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ట్యూటోరియల్ ఇస్తారు కదా! యూ గో క్విక్ స్టార్ట్ ఇస్తారు. మీరు ఇలా ఈ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఈ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. గో నావిగేట్ టు దిస్ బార్ టు స్టార్ట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ అని అలా చూపిస్తుందా లేదా? ఇప్పుడు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకున్నా, నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీకు కొన్ని ఫ్రెండ్లీ మెసేజెస్ వస్తాయి. అవునా కాదా? దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ ఈజ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే దాని గురించి ఒక ట్యూటోరియల్ వస్తుంది. దిస్ ఐకన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ హియర్, దిస్ ఐకన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ హియర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ప్రెస్ ద హెల్ప్ బటన్ ఓవర్ హియర్ అని వస్తుందా లేదా? చూసారా లేదా మీ మొబైల్లో ఏదైనా కొత్త యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు? అవన్నీ మీ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ కిందకి వస్తాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు హ్యావ్ దట్ ఫీచర్ ఆర్ చూపించాలని అవసరం లేదు. కానీ అది ఎందుకు చూపిస్తుంది? యూజర్కి మన అప్లికేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ everyone? Okay, that is your usability testing. Then coming to your compatibility testing. You will let me know what is compatibility testing. ఈరోజు మీరు మాట్లాడతారు కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏందని. ఇప్పటికి నేను చాలా సార్లు ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాను దీని గురించి, కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్. కైండ్లీ లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్. కంపాటబుల్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తాము, ఎందుకు ఎంత నెసెసరీ మనం చేయడం? వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై ద టర్మ్ కంపాటబిలిటీ? సతీష్, మహేంద్ర, అవినాష్, ప్రణీత్, బ్రహ్మ. కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటి? చూడండి, మీరు రెస్పాండ్ అయ్యారనుకోండి తొందరగా అయిపోకొట్టచ్చు, లేదంటే నేను ఇలానే అడుగుతూ ఉంటాను. మేడం ఐ థింక్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ డిఫరెన్షియల్స్ యూజర్ని ఇన్ చెక్ చేయటం ఐ థింక్. యూజర్ని చెక్ చేయట్లేదు మనము. కంపాటబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్రౌజర్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్వర్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వర్షన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీ మొబైల్ ఉంది, దాంట్లో ఇప్పుడు ఏ వర్షన్ నడుస్తుంది? ఆండ్రాయిడ్. ఆండ్రాయిడ్కి ఒక వర్షన్ ఉంటుంది కదా, ఆండ్రాయిడ్ 10 అని. ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్, ఐఫోన్ మీది? ఆండ్రాయిడ్ మేడం. ఆండ్రాయిడ్లో ఒక వర్షన్ ఉంటుందా లేదా? ప్యాకేజ్ ఉంటుంది, అందరికీ చెక్ చేసుకోండి మీరు. అబౌట్ ఫోన్ అని చూసినప్పుడు మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ వర్షన్లో ఉండేదని మనకు అర్థం అవుతుంది. అవునా కాదా? లేకుంటే ఎస్ మైక్రోసాఫ్ట్ మేడం. ఉందా? Okay. ఓకే. Compatibility is nothing but I'm checking whether a particular feature, if I'm updating it, it is responding properly or not. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ యూజింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్. ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ గో టు మీటింగ్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్లో యూస్ చేస్తున్నారు. మీరు మొబైల్లో యూస్ చేస్తుండొచ్చు కదా. ఫ్యూ ఆఫ్ యూ విల్ బి యాక్సెసింగ్ ఇన్ ద మొబైల్. So the same application, it is opening in the laptop as well it opening in the mobile. రెండిటికి ఒకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేస్తున్నానా నేను? Am I using the same operating system for the mobile and the laptop? No. So even then the application is compatible for both of them. I'm able to use the application in the Windows operating system as well as in the Android operating system. అది కంపాటబిలిటీ అంటే ఎట్లాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కైనా నా అప్లికేషన్ వ్యాలిడ్ అన్నది. కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే, వీ విల్ చెక్ ద అప్లికేషన్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. మనము ఇదే గో టు మీటింగ్ వాళ్ళు చెక్ చేసింటారు, విండోస్ లో వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ లో ఓపెన్ అవుతుందా లేదా, మ్యాక్ ఓఎస్ లో ఓపెన్ అవుతుందా లేదా అని వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. అది కంపాటబిలిటీ. ఓకే, that is what I'm referring to. And also if I have a web application, okay, web application ఉంది, maybe some like Amazon. ఓకే, అమెజాన్ వెబ్సైట్ వాళ్ళు ఊరికే అలా రిలీజ్ చేస్తారనా? లేదు. దే విల్ చెక్ ద వెదర్ ద వెబ్ పేజ్ is opening in Firefox, whether it is opening in the Chrome, whether it is having any issues in the when I open in Safari అంటే మీ మ్యాక్ దాంట్లో. ఇవన్నీ బ్రౌజర్స్ లో చెక్ చేస్తారు. ఏం చెక్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ వర్కింగ్, వెదర్ దెర్ ఇస్ ఎనీ మిస్ మ్యాచ్ ఇన్ ద GUI, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ లోడింగ్, అన్ని రకాల టెస్ట్లు పర్ఫామ్ చేస్తారు.
ఫంక్షనల్ టెస్ట్లు పర్ఫామ్ చేస్తారు, నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్లు పర్ఫామ్ చేస్తారు. కంపాటబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ అన్ అప్లికేషన్ విత్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్. ఇట్ క్యాన్ బి బ్రౌజర్, ఇట్ క్యాన్ బి సర్వర్, ఇట్ క్యాన్ బి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఐఎమ్ చెకింగ్ మై అప్లికేషన్ విత్ డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ అనమాట. అర్థమైందా? కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్లో నేనేం చేస్తాను, నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఐ షుడ్ అండర్స్టాండ్. సపోజ్ I have right now Microsoft MS Word ఉంది నాకు, 2008 version ఉంది. Suppose I have right now in my laptop MS Word 2008 version ఉంది. రైట్ నో మార్కెట్లో ఏముంది, ఎంఎస్ వర్డ్ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏది నడుస్తుంది, ఏ వర్షన్ నడుస్తుంది, ఏ వర్షన్ నడుస్తుంది? మేబీ లేటర్ ఆన్ ఐ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ టు 2010 అనుకోండి. 13 ఉందా, 11 ఉందా మీ దగ్గర? ఓకే, సపోజ్ ఐ హ్యాడ్ 2008 వర్షన్ ఇనిషియల్గా నేను ల్యాప్టాప్ కొన్నప్పుడు. రీసెంట్గా నేను ఎంఎస్ వర్డ్ 2010 పర్చేస్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. ఎంఎస్ వర్డ్ 2008లో ఏదైతే ఫైల్ నేను సేవ్ చేసుకున్నానో 2010లో ఓపెన్ అవ్వాలా వద్దా? ఓపెన్ అవ్వాలా వద్దా? Should whatever I have saved in 2008 version, should it open in 2010 version or not? ఓపెన్ అవ్వాలి. లేకపోతే ఇంకా దాని పర్పస్ ఏంది అంటే, నేను మళ్ళీ మొత్తం టైప్ చేసుకోవాలా, లేకుంటే 2008లోనే ఉండిపోవాలా? లేదు కదా. what as a software tester, what I should see, if I'm upgrading the versions, previous versions proper గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా లేటెస్ట్ దాంట్లో, లేదా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉంది అది ప్రీవియస్ వర్షన్స్ లో ఓపెన్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా నేను చెక్ చేసుకోవాలి. అందుకనే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఇన్స్టాలేషన్ ఇచ్చినప్పుడు సో అండ్ సో ఫీచర్స్ కి పని చేస్తుంది అని ఇస్తారు, ప్రాపర్ గా ఇస్తారు. మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ క్రోమ్ వర్షన్స్ మోర్ దాన్ దిస్, ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్స్ మోర్ దాన్ దిస్. వర్షన్ అనేది ఒకటి ఇస్తారు. వర్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్. ఎన్ని ఫీచర్స్ వచ్చాయని వాళ్ళకి తెలియడానికి వర్షన్ అని పెట్టుకుంటారు. రిలీజ్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు what I, in compatibility testing, if you see the slide, there I have referred two types: forward compatibility testing, backward compatibility testing, and hardware compatibility testing. Three types ఉన్నాయి. ఫార్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ ఏంటంటే, ఐఎమ్ చెకింగ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రీవియస్ వర్షన్, 2008 వర్షన్లో ఉన్న డాక్యుమెంట్ 2010లో ఓపెన్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడం. అంటే పాతవి కొత్త దాంట్లో ఓపెన్ అవుతున్నాయా లేదని చెక్ చేస్తే ఫార్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ. బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీలో ఏం చేస్తాము, లేటెస్ట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవి పాత వర్షన్స్లో ఓపెన్ అవ్వగలుగుతున్నాయా లేదా, ఎంతవరకు ఓపెన్ అవుతుంది, ఏ వర్షన్ వరకు ఓపెన్ అవుతుంది అని చెక్ చేసేదాన్ని బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ అంటాను. అర్థమవుతుందా? ఈజ్ ఇట్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, ప్రస్తుతానికి నేను విండోస్ ఎక్స్పీ యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అది విండోస్ పాత మోడల్లో డాస్లో ఓపెన్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడం అంటారు చూడదు, బ్యాక్వర్డ్. అయితే అంత బ్యాక్ వెళ్ళను, విండోస్ 7 విండోస్ 8 వరకు వెళ్తాం మనం. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఇది ఉంది, పవర్ పాయింట్. ఇప్పుడు నేను ఇది ప్రస్తుతానికి నేను విండోస్ 10 యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. కెన్ ఐ యూజ్ ద సేమ్ ఇన్ ద విండోస్ ఎక్స్పీ వర్షన్? ఓపెన్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడమే, ఇది కంపాటబిలిటీ. ఫార్వర్డ్ అంటే ఫ్యూ న్యూ వర్షన్స్కి పాత వర్షన్స్ కంపాటబుల్గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయడము. బ్యాక్వర్డ్ అంటే కొత్త వర్షన్స్ పాత వర్షన్స్తో ప్రాపర్గా మింగిల్ అవుతున్నాయా లేదా, ఓపెన్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడమే బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ. అర్థమైందా లేదా? కైండ్లీ రెస్పాండ్. ఏదో నేను బాగానే చెప్పిండాలా లేకుంటే అస్సలే చెప్పకపోయింది ఉండాలా? ఏం అవినాష్, అంతే కదా? ఎస్ అనేది ఒకటి నేర్చుకున్నారు అందరూ. ఐ జస్ట్ హోప్ యూ పీపుల్ ఆర్ లిజనింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, హార్డ్వేర్ కంపాటబిలిటీ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది. హార్డ్వేర్ కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటి? కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కొన్ని ప్రాసెసర్స్లోనే పనిచేస్తాయి, కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అస్సలు పనిచేయవు. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా హై అండ్ విఎం వేర్ అని విన్నారా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ అబౌట్ విఎం వేర్, వర్చువల్ మెషిన్? కొన్ని టర్మినాలజీ ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వండి.
VMware అంటే వర్చువల్ మెషిన్ అన్నమాట. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు వర్క్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ ల్యాప్టాప్ బట్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ 2 డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఐ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ వర్చువల్ మెషిన్ ఇన్‌స్టాల్డ్ ఇన్ మై సిస్టమ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నాకు లినక్స్‌లో వర్క్ చేయాలని ఉంది. నాకు ఒకేసారి ఇదేంటి విండోస్‌లో కూడా వర్క్ చేయాలనుకున్నాను. నా సిస్టమ్‌ని నేను డివైడ్ చేసుకుంటాను. వర్చువల్ మెషిన్ ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఉంది. దాన్ని మన సిస్టమ్ డివైడ్ చేసుకుంటామండి. ఒకటి విండోస్ కూడా ఆపరేట్ అవుతుంది. లినక్స్ కూడా మనం చేసుకోగలుగుతాం. అర్థమైందా? సో, లైక్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ ఫ్యూ సాఫ్ట్‌వేర్స్ రైట్? ప్రాసెసర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా మనకి. ప్రతి ఒక్క ల్యాప్‌టాప్‌కి ఒక ప్రాసెసర్ ఉంటుంది కదా! ఇంటెల్ ఐ3, ఐ4, ఐ5, ఐ7 అనుకుంటున్నాం. కొన్ని సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఉంటాయి. అవి దే విల్ సపోర్ట్ ఓన్లీ ఫ్యూ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్. కొన్ని బేసిక్‌వి అయితే ఏ దానికైనా అప్లికబుల్ అయితది. కాబట్టి మన అప్లికేషన్ ఏ హార్డ్‌వేర్‌కి కంపాటబుల్‌గా ఉంది, ఎంత జీబీ కావాలా, ఎంత ర్యామ్ కావాలా దానికి అనేది కూడా మనం చెక్ చేస్తాం కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్‌లో. అర్థమైందా? సాఫ్ట్‌వేర్సే కాదు, హార్డ్‌వేర్ కూడా చెక్ చేసుకుంటాం. ప్రాసెసర్‌కి అది వర్క్ అవుతుందా లేదా? ఆ ర్యామ్‌కి అది సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా? ర్యామ్‌కి సపోర్ట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది ప్రతిసారి అది? హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు మన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఏం లాభము? నో రైట్. దట్ ఈస్ వై దే స్పెసిఫై వెనెవర్ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్ దిస్ ఈస్ కంపాటబుల్ ఫర్ ఓన్లీ థీస్ థింగ్స్ అని. అర్థమైందా? ఇప్పుడు కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్‌లో ఏం చేస్తామో? ఈస్ ఇట్ క్లియర్? We are checking the newer version compatibility, we are checking the older version compatibility, as well as we are checking the hardware version compatibility. Yes, Avinash, you have doubt? Okay. Any doubts? Kindly respond. Avinash, Brahma, Satish, Mahendra. Satish, you are not responding, Satish. No doubts. Okay. Okay. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద నెక్స్ట్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ చెప్తున్నాను. అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ప్లీజ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ, ఇంటర్వ్యూస్‌లో గానీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం ఈ టెస్టింగ్స్. రిగ్రెషన్, స్మోక్ అండ్ సానిటీ. మీరు విన్నా, వినకపోయినా ఈ టర్మినాలజీ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్, స్మోక్ టెస్టింగ్, సానిటీ టెస్టింగ్. ఈ 3 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్మోక్ టెస్టింగ్ ఈ రీసెంట్‌గా జరిగే ఇంటర్వ్యూస్‌లో కూడా ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెషర్ అయినా, నాన్ ఫ్రెషర్ అయినా దే ఫస్ట్ థింగ్ దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్మోక్ అండ్ సానిటీ. స్మోక్ టెస్టింగ్‌కి, సానిటీ టెస్టింగ్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటని అడుగుతారు. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ద ఎగ్జాక్ట్‌లీ ద డిఫరెన్స్ ఈస్. ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ అమ్మా ఇది. స్మోక్ అండ్ సానిటీ అంటే ఏంది? ప్రాజెక్ట్ ఎంటర్ అవ్వగానే ఈ టర్మ్స్ ఎక్కువ వింటారు మీరు. స్మోక్, రిగ్రెషన్, శానిటీ అని. అక్కడికెళ్ళాక మనము మళ్ళీ బ్లాంక్ మైండ్‌తో ఉండకూడదు కదా! సో, వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఇట్ ఈస్. Regression testing, smoke testing, sanity testing. First, we'll understand what is regression testing. I have kept a picture over there. I hope it is visible for everyone. Kindly go through the picture and let me know what you have understood from that. Kindly go through the picture and let me know what you have understood from that. ఏం అర్థం కాలేదా పిక్చర్ నుంచి? What have you understood from the picture over there? I have a picture which is saying that when I fix something, there is a possibility for several other new kind of defects, bugs. Okay. ఇప్పుడు నేను ఒక కోడ్లో ఒక ఎర్రర్ ఉంది, ఒక డిఫెక్ట్ ఉంది, అది ఫిక్స్ చేశాను అనుకోండి. అది ఫిక్స్ అయింది పర్వాలేదు, కానీ దాని ద్వారా వేరే మాడ్యూల్స్ అన్ని అఫెక్ట్ అవుతాయి. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? దానికోసం మనం రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేస్తామన్నమాట. ఎప్పుడే కానీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు వెనెవర్ వీఆర్ డెవలపింగ్ వన్ అప్లికేషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ఇట్ విల్ బి డిఫెక్ట్ ఫ్రీ. ఏదైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు వీ విల్ గెట్ సమ్ స్మాల్ ఎర్రర్స్, సమ్ స్మాల్ డిఫెక్ట్స్. వాట్ వీ విల్ డూ యాజ్ ఎ టెస్టర్, వీ విల్ గివ్ ఇట్ టు ద డెవలపర్కి వెళ్తాము. సో సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఏ
Okay, let me take the example of Google again. Okay, let me go for the Gmail. జీమెయిల్కి వెళ్తున్నాను. జీమెయిల్లో ఇక్కడ ఇన్బాక్స్ ఉంది. ఓకే, కంపోజ్ ఐటమ్ ఉన్నాయి. కంపోజ్ ఐటెంలో ఏమేమి ఉంటాయి? ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నేను టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ ఎ టెస్టర్ ఐ సీ దట్ సిసి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎవరిని తీసుకోవట్లేదు, ఏ రెసిపియంట్ని తీసుకోవట్లేదు. నాకు అది ఒక డిఫెక్ట్ కనిపించింది. నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ద డెవలపర్ దట్ వెన్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద సిసి ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యాడ్ ఎనీ మెయిల్ ఐడి అని నేను డెవలపర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది ఒక డిఫెక్ట్. ఏ డిఫెక్ట్ దేంట్లో వచ్చింది? కంపోజ్ మాడ్యూల్లో వచ్చింది. ఓకేనా, కంపోజ్ మాడ్యూల్లో నాకు ఒక డిఫెక్ట్ వచ్చింది, సిసిలో డిఫెక్ట్ వచ్చింది. నేను ఎవరికి చెప్పాను? ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ టు ద డెవలపర్. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? he will write some code he will write some code to the compose module. he will fix this he will fix this like okay, now you check it, I have fixed it. టెస్టర్ గాని చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఓకే, మేబీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాడ్ ద యాడ్ ద మెయిల్ ఐడీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యాడ్ చేయడం అయితే చేశాను, కానీ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ క్లిక్ ఇట్, రాదర్ దాన్ గోయింగ్ ఇట్ టు ద సెండ్కి వెళ్ళే బదులు ఏమవుతుందంటే డ్రాఫ్ట్స్కి వెళ్తుంది అనుకోండి. అది ఏమవుతుంది? ఫిక్స్ చేసింది కంపోజ్ మాడ్యూల్లో, దానివల్ల అఫెక్ట్ అయిపోయింది ఏంది? వేరే మాడ్యూల్స్ అఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే, అలాంటి జరగకుండా ఉండాలంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయాలి. ఐ హ్యావ్ టు చెక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ మోడిఫైయింగ్ వన్ మాడ్యూల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అఫెక్టింగ్ ద అదర్ మాడ్యూల్స్. ఇప్పుడు నేను ఒక వెబ్ పేజ్లో మిస్టేక్ ఉందని నేను చెప్తే ఆ మిస్టేక్ రెక్టిఫై చేసినప్పుడు వేరే మాడ్యూల్స్లో ఏమీ అఫెక్ట్ అవ్వట్లేదని చెక్ చేయడమే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. అర్థమైందా రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏందనేది? వాట్ ఈస్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్? ఇఫ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ వన్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద అదర్ మాడ్యూల్స్ అండ్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ ఐ షుడ్ టెస్ట్ ఇట్. కంపోజ్ మాడ్యూల్లో ప్రాబ్లం ఉంటే కంపోజ్ మాడ్యూల్నే రెక్టిఫై అవ్వాలి, వేరే మాడ్యూల్స్ నాకు ఇష్యూస్ రాకూడదు. దానివల్ల వేరే మాడ్యూల్స్లో ఇష్యూస్ వచ్చినాయంటే మళ్ళీ అది ఇంకో బగ్, మళ్ళీ ఇంకో డిఫెక్ట్. సో వాట్ షుడ్ ఐ సీ? ఐ షుడ్ మేక్ ష్యూర్ the application is working fine, the module is working fine when there is a certain kind of defect and I'm fixing that alone. అదొక్కటే ఫిక్స్ చేస్తున్నాడు, వేరేది ఫిక్స్ చేయట్లేదు, వేరే దాంట్లో ఎర్రర్స్ రావట్లేదు అని టెస్ట్ చేయడమే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. అర్థమైందా? అర్థమైందా? సపోజ్ I have an application, okay, I have an application, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ఏ రిజిస్టర్ ఫీచర్. రిజిస్టర్ యూజర్ ఫీచర్ ఉంటుంది కదా, అది డిలీట్ చేశాను అనుకోండి పొరపాటున యాక్సిడెంట్. నాకు లాగిన్ పేజ్లో ఇష్యూ ఉంది, లాగిన్ పేజ్లో ఇష్యూ ఉంది. I have issue in login page and while I'm fixing the bug, while the developer is fixing the bug, he has deleted unknowingly or knowingly or by did some changes in the code. Okay, while developing the fixing the bug, the developer made some changes to the code. Okay, changes to the code. ఆ చేంజెస్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి? ఎర్లియర్ రిజిస్టర్ న్యూ యూజర్ రిజిస్టర్ అయ్యేవాళ్ళు, సైన్ అప్ మాడ్యూల్ ఓపెన్ అయ్యేది, న్యూ న్యూ యూజర్ రిజిస్టర్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫిక్స్ చేశాక లాగిన్ పేజ్, రిజిస్టర్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. టెస్టర్గా నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే లాగిన్ పేజ్లో ఇష్యూ అని చెప్పాను, కానీ దాని మీద డిపెండ్ అయిన మాడ్యూల్స్ అన్ని ప్రాపర్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడమే టెస్టర్గా నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, ఆ బగ్ ఫిక్స్ అయింది పర్వాలేదు, దానివల్ల వేరే వేరే మాడ్యూల్స్ వేరే ఫంక్షనాలిటీస్ అఫెక్ట్ అవ్వలేదు కదా అని చెక్ చేయడమే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. అర్థమైందా? దేంట్లో ప్రాబ్లం ఉందో దాంట్లో ఫిక్స్ చేసావు సరే, దానివల్ల వేరే అఫెక్ట్ అవ్వలేదు కదా అని చూడడమే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్, మహేంద్ర, బ్రహ్మ, సతీష్, అర్థమైందా? రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ, ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ చేస్తాం కూడా ఇండస్ట్రీలో. మనం ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఇష్యూస్ రాస్తాము. Okay, that is your regression testing. Then comes your smoke and sanity. Smoke testing
శానిటీ టెస్టింగ్. దానికంటే ముందు మీకు ఒక టర్మినాలజీ తెలిసిండాలి. బిల్డ్ అంటే ఎంతమందికి తెలుసు? బిల్డ్ అంటే ఎంతమందికి తెలుసు? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ బిల్డ్? ఎనీ ఐడియా అబౌట్ బిల్డ్? ప్లీజ్ ఆన్సర్. బిల్డ్ అంటే తెలుసా? ఇవాళ డెవలపర్ బిల్డ్ ఇచ్చాడు, నేను టెస్ట్ చేయాలి అని చెప్తాను. అప్పుడు ఏంటని అర్థం? బిల్డ్ అంటే ఏంటని అర్థం? ఓకే. గూగుల్ పేజ్ ఉంది కదా, మన ఎప్పుడు తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ పేజ్. జీమెయిల్ పేజ్లో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి? జీమెయిల్ పేజ్లో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి? ప్లీజ్ టైప్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రెస్పాండ్, కైండ్లీ టైప్. కన్స్ట్రక్ట్. ఎస్, కన్స్ట్రక్ట్. కన్స్ట్రక్ట్ అనేది పెద్ద పదం. ఇప్పుడు మనం అంత పెద్ద పదం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ టర్మ్స్ లో అర్థం చేసుకుందాం. సతీష్, జీమెయిల్ ఉంది. జీమెయిల్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయి నాకు? ఇన్బాక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏముంటుంది? లాగిన్ ఉంటుంది. ఓకే, లాగిన్. ఇంకా ఏముంటాయి? ఇన్బాక్స్ ఉంటుంది, కంపోజ్ ఉంటుంది. ఇంకా ఏముంటాయి? ఏమేమి ఉంటాయి ఫీచర్స్ చెప్పండి. ఇన్బాక్స్, కంపోజ్, దెన్ వాట్ ఎల్స్ ఐ హ్యావ్? డ్రాఫ్ట్స్, సెంట్. ఎస్, సెంట్ ఐ హ్యావ్. దెన్ ట్రాష్, ఇంకా స్పామ్. ఇవన్నీ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే సబ్ మాడ్యూల్స్. అప్లికేషన్ డెవలప్ అయినప్పుడు, అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఒకేసారి మొత్తం డెవలప్ చేయడు డెవలపర్. ఓకే, ఏం చేస్తాడు? పార్ట్ బై పార్ట్ చేస్తాడు. అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు మొత్తం ఒకేసారి డెవలప్ చేయడు. ఏదైతే కోడ్ రాసి ఒక పర్టికులర్ ఫీచర్ డెవలప్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని ఒక ఈఎక్సి ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఒక రిపాజిటరీలో పెడతారు. అంటే ఒక 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 ప్లేస్ లో పెడతారు. అది టెస్టర్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు అనమాట. టెస్టర్కి ఏం చెప్తాడు? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ సే లైక్ దిస్. అప్లికేషన్ మొత్తం అయిపోయేంత వరకు నేను వెయిట్ చేయడం కరెక్టా? టెస్టింగ్ కి నేను అప్లికేషన్ మొత్తం అయిపోయేంత వరకు వెయిట్ చేయాలా? షుడ్ ఐ వెయిట్ టిల్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ ఓవర్? ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఓవర్, షుడ్ ఐ వెయిట్ టిల్ దట్ టైం? అప్లికేషన్ అంతా తయారైనంత వరకు నేను టెస్ట్ చేయకోకుండా ఉండడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? It doesn't make sense, right? To develop an application, it will take minimum 2 to 3 months. If I'm sitting 2 to 3 months idle, then what's the purpose of developing an application? So what we do is, to make the use of the time, the developer will send part by part of the application. Part by part చేసి అప్లికేషన్ పంపిస్తారు అనమాట. సపోజ్ ఫస్ట్ టైము ఇన్బాక్స్ ని సారీ లాగిన్ పేజ్ ని తయారు చేస్తారు. లాగిన్ పేజ్ ని తయారు చేశాక దాన్ని ఒక ఫైల్, దానికి ఒక ఈఎక్సి ఫైల్ లాగా డెవలప్ చేసి ఒక చోట పెడతారు. అప్పుడు నేను టెస్టర్ గా నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను. ఏదైతే పార్ట్ ఫీచర్ డెవలప్ అయిందో అది బిల్డ్ నంబర్ 1 అనుకోండి. బిల్డ్ నంబర్ 1. బిల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ రిటర్న్ సో దట్ where an application has been developed. Build is nothing but the smallest piece of code written by the developer. స్మాలెస్ట్ పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ రిటర్న్ బై ద డెవలపర్. మళ్ళీ యూనిట్కి వెళ్ళకండి. ఇక్కడ నేను ఒక మాడ్యూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఒక లాగిన్ పేజ్కి నేను ఏదైతే కోడ్ రాశానో, ఓకే, నా లాగిన్ పేజ్ మాడ్యూల్ మొత్తం రెడీ అయింది, అది టెస్టింగ్కి రెడీ అని డెవలపర్ కనిపిస్తే అప్పుడు అది ఒక రిపాజిటరీలో పెడతారు. రిపాజిటరీ అంటే నథింగ్ బట్ వన్ ప్లేస్, వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోల్డర్ where the tester can access it. Tester, what he will do? He will install it in his server and he will test the application. ఓకే, అతను చెప్తాడు అనమాట, ఇవాళ బిల్డ్ 1 ఇచ్చాను, టెస్ట్ చేసుకోండి అని. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఓకే, బిల్డ్ 1 లో లాగిన్ పేజ్ ఉంది. లాగిన్ పేజ్ కి కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకొని ఉంటాం మనం. ఆ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ టెస్ట్ కేసెస్ ని బట్టి లాగిన్ పేజ్ ని టెస్ట్ చేస్తాను అనమాట. అర్థమైందా? బిల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ రిటర్న్ బై ద developer. Software written by the developer, which can be tested by the tester. Okay, developer which can be tested by the tester. Tested టెస్ట్ చేసుకునేలాగా ఉంటుంది. అలాంటి సాఫ్ట్వేర్ ని ఒక exe ఫైల్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. దాన్ని బిల్డ్ అంటాం. Why it is necessary to understand the build is,
So far I have spoken about so many kinds of testing. ఓకే. యూనిట్ టెస్టింగ్ కాకుండా ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, నేను నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అని 2 డేస్ నుంచి చెప్తూ ఉన్నాను గదా! ఏ టెస్టింగ్ అయినా స్మోక్ టెస్టింగ్స్ అయిపోయాకనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే. ఫస్ట్ I will receive one small build. Okay. Small part of the application. Then I'll perform a smoke testing. If the smoke testing is passed, then only I will go for the other kind of testing, or else I should send it back to the developer again. అర్థమైందా? అన్‌స్టేబుల్ బిల్డ్ ఎందుకంటున్నానంటే, నా మొత్తం అప్లికేషన్ డెవలప్ అవ్వలేదు. పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషనే డెవలప్ అయింది. మేబీ ఓన్లీ లాగిన్ పేజ్ ఒక్కటే డెవలప్ అయిందనుకోండి. అది నేను స్మోక్ టెస్టింగ్ చేస్తాను. స్మోక్ టెస్టింగ్ చేశాక అది పాస్ అయితేనే వేరే కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్, వేరే ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్స్ అన్నీ అప్లై చేస్తాను. లేదంటే రిజెక్ట్ చేస్తాను. కానీ స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది? స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ టెస్ట్ చేస్తాను. అరే నేను బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అయిందా లేదా, అంటే యూఆర్ఎల్ టైప్ చేశాను. యూఆర్ఎల్ నేను gmail.com అని నేను టైప్ చేస్తే ఏం ఓపెన్ అవ్వాలా? జీమెయిల్ లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలా? అది ఓపెన్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తాను. లాగిన్ పేజ్లో పాస్వర్డ్ బటన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా, ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా, జస్ట్ యూజ్ ప్రాపర్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాను. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి లాగిన్ అవ్వగలుగుతున్నానా లేదా అని చెక్ చేయడం. అది బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ చెక్ చేస్తాను అనమాట. మొత్తం టెస్ట్ చేయను. మెయిన్ ఫీచర్స్, మెయిన్ ఫీచరే టెస్ట్ చేస్తే అది స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటాం. అర్థమైందా? స్మోక్ టెస్టింగ్ is the very first testing, first step of testing done by the testers. First step of testing done by the testers. Okay. ఓకే. ఏం టెస్ట్ చేస్తాము? బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్. బేసిక్ అంటే వెరీ బేసిక్. ఓకే. పేజ్ ఓపెన్ అయిందా లేదా, అయిందా అంటే ఓకే, పర్వాలేదు. బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ టెస్ట్ చేస్తాం. సెకండ్, on which type of application it is done? On unstable build. Unstable build మీద చేస్తాం. అంటే ఇంక మొత్తం అప్లికేషన్ డెవలప్ అవ్వలేదు, పార్ట్ బై పార్ట్ వాళ్ళతో డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు, మనం చెక్ చేస్తున్నాం. అట్లాంటి బిల్డ్ వర్షన్స్ మీద మనం టెస్ట్ చేసేదాన్ని స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటాము. అర్థమైందా? కైండ్లీ రెస్పాండ్. డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఉన్నాయా? అందరికీ అర్థమైందా? బ్రహ్మ, అవినాష్, డౌట్లు లేవా అవినాష్? Mahendra is saying no. Brahma, how about you? Smoke testing is also called build verification testing. Okay. Why we are saying build verification testing? We are just checking whether the portion sent by the developer, or portion is nothing but the build developer sent by the developer is working properly. I am able to install it properly. Yes, I am able to నేను నా సిస్టంలో ఓపెన్ చేయగలుగుతున్నాను ఆ అప్లికేషన్ని. కాబట్టి ఎస్, బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం అనమాట. బిల్డ్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడమే స్మోక్ టెస్టింగ్. జస్ట్ అన్ని ఫీచర్స్ని టెస్ట్ చేయము, బేసిక్ ఫీచర్స్ని టెస్ట్ చేస్తాము. అన్స్టేబుల్ బిల్డ్ మీద టెస్ట్ చేస్తాము. ఓకే. శానిటీ టెస్టింగ్. శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? శానిటీ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఇందాకే చెప్పాను. శానిటీ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా ఒక డిఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తే దానివల్ల వేరే దానికి ఇంపాక్ట్ అవ్వలేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాను అనమాట. శానిటీ టెస్టింగ్ కూడా అలాంటిదే. కానీ శానిటీ టెస్టింగ్లో కూడా మనం మొత్తం చెక్ చేయము. ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ ఫీచర్సే టెస్ట్ చేస్తాం. అంటే మెయిన్ ఫీచర్స్ టెస్ట్ చేస్తాం. Okay, main features are tested. But when do we test it? When the application is completed. When the application is completed. Okay. అంటే స్టేబుల్ బిల్డ్ మీద టెస్ట్ చేసేదాన్ని శానిటీ టెస్టింగ్ అంటాం. స్టేబుల్ బిల్డ్. ఓకే. స్టేబుల్ బిల్డ్ మీద చేసేదాన్ని శానిటీ టెస్టింగ్ అంటాం. మీకు ఒక్కటి క్లియర్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే, స్మోక్ శానిటీ అనేటి
రెగ్యులర్‌గా ఇండస్ట్రీలో జరుగుతాయి. ప్రతిరోజు జరుగుతాయి కొన్ని కంపెనీస్‌లో. ఓకే. కొన్నిసార్లు శాని ఏదైనా సరే. ఈ 2 టెస్టింగ్‌లు రెగ్యులర్‌గా జరిగే టెస్టింగ్. ఎందుకంటే మిగతా టెస్ట్‌లకెళ్ళే ముందు మనము ఈ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్ పర్వాలేదు. బేసిక్ ఫీచర్స్ పనిచేస్తున్నాయి అని తెలియడానికి ఇది చేస్తామనమాట. ఓకే. ప్లీజ్ సీ ద స్లైడ్. ప్లీజ్ సీ ద స్లైడ్ ప్రాపర్‌లీ. హలో మేడం, ఇక్కడ యెస్. స్మోకర్ శానిటీ టెస్టింగ్ అని ఉంది కదా, సో అప్పుడు అవును. 2 ఒకటనే కాదా? ఒక్కటి కాదు అవినాష్. ఇది మొత్తం అప్లికేషన్ బిల్డ్ అవ్వకముందు చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ. మీరు పీపీటీ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. అన్‌స్టేబుల్ బిల్డ్ మీద స్మోక్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. స్టేబుల్ బిల్డ్ మీద శానిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాం. అర్థమైందా? అన్‌స్టేబుల్ బిల్డ్ అంటే మొత్తం అప్లికేషనే డెవలప్ అవ్వలేదు. కొన్ని ఫీచర్సే డెవలప్ అయ్యాయి నాకు. అంటే ఇన్‌బాక్స్, కంపోజే డెవలప్ అయ్యాయి. తర్వాత సెంట్ ఐటెమ్స్ యాడ్ అయ్యాయి దానికి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ట్రాష్ యాడ్ అయింది. అట్లా అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మొత్తం అప్లికేషన్ డెవలప్ అయింది కదా! ఇక్కడ చేసేదాన్ని నేను శానిటీ టెస్టింగ్ అంటాను. అర్థమైందా? ఎస్ మేడం. ఓకే. ఇప్పుడు ఏ టెస్టింగ్‌కెళ్ళాలన్నా నేను మొత్తం అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడొస్తుందంటే, నేను ఒక ఒక పర్టిక్యులర్ వెబ్ పేజ్‌కి 100 టెస్ట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి టెస్టింగ్‌కి. అంటే టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి. ఒక వెబ్ పేజ్‌ని టెస్ట్ చేయడానికి నేను 100 కేసులు రాసుకున్నాను టెస్ట్ కేసెస్. స్మోక్ శానిటీలో నేను 100 టెస్ట్ కేసులు టెస్ట్ చేయను. ఆ 100లో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో అవే టెస్ట్ చేస్తాను. అర్థమైందా? 100లో మేబీ 10 ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. ఆ 10ని టెస్ట్ చేస్తాను. ఆ 10 పాస్ అయ్యానుకోండి అప్పుడు నేను రిగరస్ టెస్టింగ్‌కెళ్తాను. ఆ 10 పాస్ అవ్వలేదంటే మిగతా చేసి ఏం లాభము? వై షుడ్ ఐ వేస్ట్ మై టైమ్? సో ఐ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద డెవలపర్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎందుకు చేస్తాము ఇవి? ఇవి మెయిన్ ఫీచర్స్ టెస్ట్ చేయడానికి చేస్తాము. అంటే 100లో 10 20 ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. ఆ 20 టెస్ట్ చేస్తాను. రోజు టెస్ట్ చేయొచ్చు కూడా చెప్పలేము. ఎందుకంటే మనకు కొత్త బిల్డ్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి. రోజు టెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది మనకి. రోజు స్మోక్ టెస్టింగ్ చేశాక ఓకే. ఆ స్మోక్ టెస్టింగ్ పాస్ అయ్యాకనే గో ఫర్ ద రిగరస్ టెస్టింగ్. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్‌కి వెళ్ళండి. తర్వాత సిస్టమ్ టెస్టింగ్‌కి వెళ్ళండి. యూఏటీ టెస్టింగ్‌కి వెళ్ళండి. అవన్నీ తర్వాత. ముందు ఇది పాస్ అవ్వండి. తర్వాతనే అది. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తారు. ప్రీ ఫైనల్స్ రాస్తారా లేదా? ఆ తర్వాత ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కదా! మోడల్ పేపర్ ఆన్సర్ చేసినాకనే కదా ఎగ్జామ్ పేపర్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ వచ్చేది. అవునా కాదా? ప్రిలిమ్స్ ఒకటి, మెయిన్స్ ఒకటి ఉండే. ప్రిలిమ్స్ ఏంటి? జస్ట్ మీకు బేసిక్ మిమ్మల్ని స్క్రీన్ అవుట్ చేయడానికి. ఇది స్మోక్ టెస్టింగ్, శానిటరీ టెస్టింగ్ అలానే. అర్థమవుతుందా? ఎనీ డౌట్స్? అర్థమైందా అవినాష్, బ్రహ్మ, సతీష్, మహేంద్ర? సతీష్, బ్రహ్మ, మహేంద్ర ప్లీజ్ ఆన్సర్. అర్థమైందా స్మోక్ టెస్టింగ్, శానిటరీ టెస్టింగ్‌కి తేడా ఏంటో? ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ ప్లీజ్ ట్రై టు ఇది మీకోసమే చెప్పేది. ఎందుకంటే రీసెంట్‌గా మా ఫ్రెండ్‌ని కూడా అడిగారు ఇదే క్వెషన్ విత్ 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఓకే. స్మోక్ టెస్టింగ్ అనేది అన్‌స్టేబుల్ బిల్డ్ మీద చేస్తాము. శానిటరీ టెస్టింగ్ అనేది స్టేబుల్ బిల్డ్ మీద చేస్తాం. ఏం టెస్ట్ చేస్తాము? బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ టెస్ట్ చేస్తాం. అవును. ఇంకొకటి ఉంది. స్మోక్ టెస్టింగ్ అనేది డైలీ కూడా చేయొచ్చు. డైలీ చేయొచ్చు. దానికో టైమ్ లిమిట్ ఉంటుంది. రోజంతా చేయము. బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే మేబీ ద టైమ్ విల్ వేరీ ఫ్రమ్ 5 మినిట్స్ టు 1 అవర్. 5 మినిట్స్ టు 1 అవరే ఉంటుంది ఆ టెస్టింగ్. అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు. ఏమేం టెస్ట్ చేస్తాను? ఓకే. ఈ లోడ్ అయితుంది, ఇది లోడ్ అయితుంది, ఇది లోడ్ అయితుంది. ఓకే ఫైన్. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ రిగరస్ టెస్టింగ్ చేసుకోండి అని. రోజు టెస్ట్ కూడా చేస్తాం. ఎందుకంటే కొన్ని సాఫ్ట్‌వేర్స్ డైలీ అప్డేషన్స్ ఉంటాయి. డైలీ కోడ్ చేంజింగ్ ఉంటుంది. అలాంటి సాఫ్ట్‌వేర్స్ మీద మనము ఏం చేయాలా? రోజు స్మోక్ టెస్టింగ్ చేయాల్సొస్తుంది. కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. స్మోక్ టెస్టింగ్ డైలీ చేయొచ్చా లేదా అంటే యెస్ వి క్యాన్ డూ డైలీ అండ్ ఇట్ ఈస్ వి నీడ్ నాట్ డూ ఇట్ ఎంటైర్ డే. ఇట్ విల్ గో ఆన్ ఫ్రమ్ 5 మినిట్స్ టు 1 అవర్. మాక్సిమం 1 అవర్ లేదా 1 ½ అవర్ అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోదు స్మోక్ టెస్టింగ్. అర్థమైందా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? ఎనీ డౌట్స్ మా? ఓకే.
నెక్స్ట్ వి విల్ స్టార్ట్ ద సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. మనము ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేర్చుకుంటాం. So next we are entering into the second phase. Okay, second phase of our course, the module 2. So theory ఉంటుంది. Again I am repeating, theory అయితే ఉంటుంది. But we are going to understand the theory and implement it in the form of test cases. టెస్ట్ కేసెస్ లాగా ఎలా రాస్తాము, ఇప్పుడు వరకు మీరు ఎన్ని టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నారో అవన్నీ, ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసు ఎలా ఉంటుంది, యూనిట్ టెస్ట్ కేసు ఎలా రాయాలా, కాంపోనెంట్ టెస్ట్ కేసు ఎలా రాయాలా, ఇవి నేర్చుకుంటారు మీరు. ఐడియా వచ్చిందా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారు అనేది? ఎస్ ఆర్ నో? కైండ్లీ రెస్పాండ్. ఓకే, యా వీ ఆర్ హ్యావింగ్ 4 more types of testing, బట్ నేను ఇంకా అంత థియరీ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదంటే ఐ విల్ బి ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఇప్పుడు చెప్పడం కంటే టెస్ట్ కేసెస్లో చెప్పడం అది ఈజీ కాబట్టి అప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా. పాజిటివ్ టెస్టింగ్, నెగటివ్ టెస్టింగ్ ఒకటి ఉంది, స్టాటిక్ టెస్టింగ్, ఇంకోటి ఏంటంటే డైనమిక్ టెస్టింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ 4 టెస్టింగ్స్ మీకు నేను టెస్ట్ కేసెస్ రాసేటప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను. ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా డౌట్స్ లేవా? ఓకే, ఓకే ఫైన్. సో ఐ విల్ షేర్ ద ఆల్ ద టెస్టింగ్, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ నేను మీకు పంపిస్తాను. ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ వైల్ రైటింగ్ ద టెస్ట్ కేసెస్. టెస్ట్ కేసెస్ రాసేటప్పుడు మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది, ఎలా అనేది మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? షాల్ ఐ వైండ్ ఇట్ అప్? Kindly respond. Okay, then. So tomorrow we will be starting with the software testing life cycle, and I will show you example how we are going to write a test case. Okay, test case ఎలా రాయాలనేది నేర్చుకుంటాం రేపు. ఓకేనా? Okay, then I'll call it a day because I have a request from your automation side to leave it early. Okay, bye then. Bye for the day. Good night. Bye. Bye Satish. Bye Mahendra. Bye Avinash.